Kameme TV. Ni mwihoko wakwa mwiroreri wa Kameme TV, muthenya waku ni uthiete na mbere gukwagirira kana ni muthenya uria cira wegie kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua urathie na mbere, na cira uyu ni gukorwo gicokereria wona ciehanda thaa 8:30 kana wemereke uyu wothe ukoretwo kiwamukira thiini wa Kameme TV na njira ya imwe kwa imwe. No tukwambiriria ona icio ndakuhutiria nie njitagwo Mwaura wa Ndungu, na metha-ini ya utauri twina wagaki wa Muthoni. Tukiambiriria ni ati acirithania atatu nio Anthony Mrima, Eric Ogora na Frida Mugabi ni maturanire macira mothe maandikithitio makuregana na kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua. Mawakiri ya Gachagua matongoretio ni wakiri Paul Muite ni mareganire na guthikirio gwa cira wa gwitikira Professor Kindiki ehitithio na kuyukia wabici, guko nake wakiri Tom Ojienda akiuga ihoya riria reikitio ni mwena wa Gachagua rirathira umuthi, cira uyu ugitanyo gucokeria wona ciehanda thaa 8:30. Lord, I just wanted to indicate that I would not want to repeat what learned Senior Counsel Professor Tom Ojienda has indicated, but just for completeness of record, there are two applications. There is one by the Honorable the Attorney General and one by the National Assembly dated the 18th of October 2024. We are ready for them as soon as you direct, my Lord. My Lord, if the orders are to expire today, then that will be at midnight. My Lord, the day is not yet over. We have applications in the afternoon. We are also affected by those orders. And my Lord, I suggest after the applications today, then we can discuss that matter before the court adjourns. Thank you, my Lord. And as far as we are concerned, the matter is premature and the hearing and determination of that applications for the simple reason that the issue and an order had already been made that would be first dealt with by the court after its ruling of yesterday. It was the application for recusal. The other matters that relates to how we shall deal with the petition, and we shall deal with all the applications, including the first application for conservatory orders. Those are matters that, as far as we are concerned, are supposed to be dealt with by the directions. By this bench, if it continues, or by any other bench. And therefore, Tugithie na mbere, President William Ruto neteteire unyitaniri wa kabuni ya Ketraco na kabuni ya Dani hari waki wa raini cia thitima guku bururi-ini akiaria thiini wa kaunti ya Nakuru. Ruto augite unyitaniri wa kabuni cia andu kiumbe na thirikari no njira ya mumu ya gukinyaniria tabarĩra itiganite cia uthii wa na mbere. Augite unyitaniri wa Ketraco na Dani ni ukunina thina wa thitima guku bururi-ini hatari gukuithia a Kenya garama ya mathire. This is an investment by the private sector. They are going to put their money, 12 billion shillings, into this project, generate energy, and we will buy the energy from them. It is the exemplification of private-public partnership. To unlock the resource we have here, we need the private sector to invest. And with their investment, we get the energy. With their investment, we create jobs. With their investment, we expand industrialization. And therefore, there is a win-win outcome when the private sector and the public sector work together. Many people would have expected us as government to borrow money and come and invest in this facility.
That is not the right way to go about it, because we do not want to burden the people of Kenya with either additional taxes or additional loans, when the private sector can do it much more efficiently. And that is the reason why Socian is a private investment. We are now getting power from there. Globlec is underway, and we are now starting Keshan here. Through the instrument of power purchase agreement, we create the nexus between public resources, private investment, to unlock the potential for us to get our growth underway. It is also the same principle that we have used in developing the expressway in Nairobi. Private investors invested in the expressway. We are using that facility. Through tolling, they are collecting their investment. It is also the same principle that we are using on our transmission lines. I am very happy that for the first time in Kenya today, we will have a transmission line from here in Menengai that will go to Olkalau, that will go to Nanyuki, supply power to that region all the way to Meru. They will, for the first time, access geothermal power from Menengai. That investment is being made by the private sector. The Adani Group are investing in the transmission line. Their money, 95 billion. We would have otherwise gone to borrow that money, burden the people of Kenya. This is now a private sector investment. The same way Keshan here is a private sector investment. The same way Socian is a private sector investment. Ucio ni President agĩgĩtetera ũnyitanĩri wa kambuni ya Adani thĩinĩ wa ũtambia wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, bodi ya macani ya Tea Board of Kenya nĩ ĩkũngũĩire mĩaka 100 kuma rĩrĩa yambĩrĩirie kũramata thũgũrĩ ya macani bũrũri-inĩ, rĩu ĩgĩtarĩria makinya matiganĩte ũkũria-inĩ wa rũhonge rũrũ. Kũringana na Minister wa ũrĩmi Ndagĩtarĩ Andrew Karanja, ministry yake ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra arĩmi a macani nĩ mamũkĩra umithio wa kũigana, rĩu itanya inene arĩ gũtigĩrĩra ikĩro cia macani ciagĩrithio. Ningĩ thirikari ĩrĩ na itanya inene rĩa kuongerera namba ya mabũrũri marĩa magũraga macani kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Ũmũthĩ ũyũ arĩ mabũrũri 90 marahe macani ma Kenya thoko thĩinĩ wa thĩ. You can be sure none of these gentlemen and ladies holding that flag will see the next time. Tumana mũbango wa kũraunji macani kuma moka maji gũtuĩka commercial Kenya nĩ mĩaka 100 twĩna mũbango wa kũmwĩra atĩ tuna mĩaka 100 ĩthirĩte kuma twanjia ũkũria wa macani, na nĩtũrakenerera ũhoro ũcio mũno tondũ mĩaka 100 ti andũ aingĩ mamĩonaga. Koguo arĩa mamĩonete ũmũthĩ nĩ wega mamenye atĩ mĩaka 100, na nĩtũramenya atĩ macani manjirie kũhandwo nĩ Africans thutha ũcio, na wĩyathi tũkĩrũĩrĩra wĩyathi ũndũ ũmwe warĩ wa mbere nĩ wĩyathi na kũhanda kahũa na kũhanda macani, na twaheo ũhoro wacio. Koguo nĩ twagĩrĩirwo, na koguo nĩ tũramũria inyuothe arĩa mũrĩ mũnyitanĩre na Tea Board of Kenya nĩgetha tũhote kũ celebrate ithuothe hamwe mĩaka 100, na thirikari nĩ ĩkũmũaciwa atĩ maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo me ũhoro-inĩ wa cai nĩ mekũrorwo, mũtigakorwo na thĩna, mũtue cai, mũtware cai matinga-inĩ manyu nĩgetha tũthiĩ na ũcumi witũ na mbere. Tea started in 1903. In 1903, it was a colonial Mzungu trying for their beverage. One of the administrators called G.W. Keynes, we are talking of a big crop, for this event, which you will look at about 22% of the foreign exchange comes from tea, and 4% of our GDP is contributed from the crop. The theme of this celebration is honoring the past from the humble beginnings to being an economic backbone and a cornerstone of our economy as a country. We shall also focus on envisioning the future by leveraging on innovation, sustainability, market diversification as a key focus into the future.
Tugitigana na icio ciĩgiĩ macani tuthie kuria mwena wa Gatundu kuria arutwo natharĩ-inĩ ya Kĩangũno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya rũgongo no gũkũngũiya thutha wa thirikari ya Kiambu kũmakĩra irathi cia kĩrĩu na gũthakĩra ikinya rĩrĩa rĩkinyĩtie mũthia mĩaka kĩhĩria ciana gũthomera rĩera-inĩ rĩtarĩ ikinyanĩru. Aciari makoretwo magĩthamia ciana kuma thukuru-inĩ ũcio na kũmatwara kũngĩ hĩndĩ ũthiũ mwerũ ũrĩa ũhumbĩtwo Kĩangũno wĩrĩkanĩte kwambĩrĩria kũgucia ciana gũcokia riri wa tene wa thukuru ũcio. Mwandĩki witũ wa Kiambu Matthew Ndung'u arĩ na riboti ĩno. Kwa mĩaka mĩingĩ rĩu, ciana itũũra-inĩ rĩa Kĩangũno gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatundu ya rũgongo ikoretwo igĩthomera irathi-inĩ ici, mĩanya mĩnene, mĩatũka, mabati makũrũ na wagi wa indo cia gũthomithia ikiuma ciana ici mũthingi mwega wa gĩthomo. Aciari makoretwo magĩthamia ciana kuma gũkũ na kũmatwara kũngĩ, thama ĩrĩa ĩratwarĩrĩire thukuru ũyũ ũgwati-inĩ wa kũhingwo nĩ kwaga arutwo. Ĩndĩ rĩu thukuru ũyũ nĩ ũhumbĩtwo ũthiũ mwerũ thutha wa thirikari ya Kiambu gwaka irathi 2 cia kĩrĩu, wabici cia arimũ na cioro njega, gwa gũthakĩra na kũgathĩka indo cia gũthomithania CBC, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũcoketie riri wa thukuru ũyũ na kũhe ciana mũthingi mwega wa gĩthomo. Kũratuĩka kuma thukuru ũyũ wa kwerũ namba ya arutwo nĩ ambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene, arutwo arĩa makoretwo magĩkũngũĩra gĩthomo na ũreri mwega na njĩra ya kũnyua cũrũ na matumbĩ, rĩu mwarimũ mũnene gũkũ akiuga arutani makĩria nĩ marabatarania nĩguo kũnyitĩrĩra namba nene ya arutwo arĩa mathiĩte na mbere na kũnyotera mathomo. Tũtũrĩte twĩ kĩrathi kĩũru mũno, kĩrathi kĩna heho, kĩraura na kĩriganĩtie na riko. Koguo hĩndĩ ciothe ciana iratũra itũgagĩrĩrwo, kwaura ikaurĩrwo, kwara riũa igatura ihuragwo nĩ mbĩri na mathĩna maingĩ mũno nginya heho. No rĩu nĩ tũkenete tondũ nĩ tũrakĩirwo kĩrathi kĩerũ, kĩrathi kĩrĩa tũraigua tũcokeirie Ngai ngatho mũno nĩ tondũ wakĩo. Ciana cia Kĩangũno nĩ ithiĩte na mbere na igeko nyingĩ mũno. Ndagĩka ĩno twĩna ciana cirorete 1000 thĩinĩ wa kĩrathi. Right now ACD ĩna ciana 80 na arĩa ma-applyĩte thukuru ndagĩka ĩno, arĩa ma-applyĩte kũingĩra January nĩ ciana 20 register tuona ina mwarimu wa ACD. Hĩndĩ igongona rĩa kũhumba arutwo PP2 thũmbĩ nĩguo maingĩre grade 1, aciari makenereire rĩera rĩega rĩa gĩthomo gũkũ, makiuga rĩu ciana nĩ ciambĩtie kũrutwo thukuru-inĩ cia andũ kĩũmbe na kũrehwo gũkũ. Ciana citũ rĩu ona itingĩrirĩria gũthiĩ cukuru cia academy nĩ tondũ cukuru witũ ũthondeketwo ũgakĩra cukuru wa academy, ũkareherwo indo njega, magekĩrĩrwo tairo, magekĩrĩrwo maũndũ mega, indo cia gũthaka nacio rĩrĩa me cukuru, mekĩrĩirwo nginya mĩcuha ĩrĩa tũrarĩhaga mbia nyingĩ magĩthiĩ gũcuha na kũu nja. Ĩno nĩ ĩmwe ya natharĩ iria thirikari ya gavana Kimani wa Matangi yakĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ, ĩrĩ na muoroto wa kwarahũra mathomo ma mũthingi marĩa makoretwo magagĩtio nĩ gũthũka kwa irathi. Kũu kĩrathi thĩinĩ ciana indo irathoma nacio na mũĩ rĩu nĩ twaingĩrire mũtaratara wa CBC na indo iria cirathoma na ciana gavana nĩ ahotithĩtie kũmahe gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire na indo iria marathoma nacio nĩ ũndũ wa mũtaratara wa CBC na nĩguo ciana ikiuma ECD gĩthirathi ici ingĩ ciakorwo ciarĩrĩkĩte wega na igakorwo ikĩmenya mũtaratara wa gĩthomo ũrĩa ciagĩrĩire gũthoma naguo. Kuma natharĩ-inĩ ya Kĩangũno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Nĩ ngatho mũno Matthew Ndung'u. Na rĩu tũthiĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa magetha ma mũcere kuma mwea kaunti-inĩ ĩno nĩ matanyĩtwo kuongerereka kuma na mũthemba mwerũ wa mbegũ cia kũhanda. Kũringana na spika wa mbunge ya Kĩrĩnyaga Mũteti Mũrĩmi, thirikari ya Korea nĩ ĩrĩkĩtie kũheana ũteithio wa mbeca kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi rwa KARO iria ikũhũthĩka harĩ gũthundũra na gũthondeka mbegũ cia mũcere mũthemba wa kuomboka ũrĩa arĩmi marĩhotaga kũgetha maita merĩ ma ũrĩa makoretwo makĩgetha, ta ũrĩa Wainaina wa Kĩarie aratarĩria. Nĩ matanyĩtwo kuongerereka wona arĩmi marĩkia kwamũkĩra mbegũ njerũ iria megũkorwo makĩhanda cia mũcere mũthemba wa kuomboka. Kũringana na spika wa mbunge ya Kĩrĩnyaga Mũteti Mũrĩmi, thirikari ya Korea nĩ ĩrĩkĩtie kũheana ũteithio wa kĩgĩna kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria wa ũrĩmi rwa KARO makorwo magĩaka kĩganda gĩa gũthundũra na gũthondeka mbegũ ici iria igũkorwo ikĩheanwo kũrĩ arĩmi. Nĩ tũhotete kuona funding kuma thirikari ya South Korea kwĩka kĩndũ gĩtagwo seed propagation ya mũcere ũretwo komboka. Mũcere ũcio ũrĩa gũkũ mũrĩma mũcere mũkaruta ngunia 30 kana 20 harĩ eka ĩmwe, ũrĩhotaga kũruta ngunia between 50 and 60 per acre.
ketha tuhote kunyihia mucere wa tura import kuma Pakistan ugathukia thoko ya mucere wa turima guku. Muteti augite mucere uyu muthemba wa kuomboka uri na uhoti wa guciarana makiria kuria arimi megukorwo makigetha maita meri ma uria makoretwo makigetha na uguo kunyihia uguri wa mucere kuma nja wa bururi. Out of mucere wothe uri mago Kenya, Mwea icontributaga 70% ya mucere wothe uri ago na thiini wa mucere uri ago Kenya bururi wothe ucontributaga only 20%. 80% ni mucere important. Turenda tunyihie mucere ucio important tugika campaign na President William Ruto. Tugire turenda thirikari itu ikorwo food sufficient. We want to secure food security. Kiganda giki kiria gigwakwo mugunda-ini wa Karo mwena wa Kirogo uria ria marauhamite meriga kuhamurithio muteti augite mbeu njithi nio megukorwo makiandikwo mawira guku. Kiganda giki turaka hauguo guku kwa Karo Mwea handu hetagwo Kirogo ikwandika ciana cianyu itanyihirie 1,000 tiara mathe kuma guku Mwea koguo tu support maundu maria mega thirikari ireka. Muteti uritie muingi kunyitira thirikari ya bururi hamwe na President William Ruto niguo kwamukira tabarĩra cia uthii wa na mbere handu-ini ha kuhũra ũteti ũtarĩ na ũguni. Na niĩ President rafiki yangu wa undani sana na nĩ njũĩ maũndũ marĩa mothe arenda gwĩkĩra Kenya. Nĩ mũiga maũndũ ma food security, we are beneficiary ya project o mwaka tũraheo bilioni 1 miaka 5 bilioni 5 iko kushughulikia Kenya. Kama watu wanapigana huko juu ni shauri yao, wacha maendeleo ifike mashinani. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiari. Wainaina wa Kiari na tugithii na mbere itemi-ini ria kung'ethanĩra na thĩna wa meciria kũrĩ mũingĩ anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo nĩmendekithĩtie gũkinyanĩrio kwa mũbango ũrĩa ũngĩteithĩrĩria arutwo thukuru-inĩ cia university gwĩthemana na thĩna ũcio. Ũmwe wa maũndũ marĩa merĩkanĩte gũcũngĩria thĩna wa meciria kũrĩ arutwo nĩ hamwe na mathĩna ma kĩmbeca. Ũkĩrĩkana mathĩna maya maracũngĩria arutwo kwaga gũkinyanĩria cioneki ciao. Wambui wa Njũgũna arĩ na riboti ĩno. Kwambatĩra kwa namba ya ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo bara cia kĩmũciĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa magwetetwo gũcũngĩrĩrio nĩ thĩna wa meciria. Kũringana na ataaramu arĩa manyitanĩire na arutwo yunivasĩtĩ-inĩ wa Zitek mwena wa Ruiru nĩ atĩ wagi wa motaro ma ũrĩa arutwo mabatiĩ kũng'ethanĩra na mathĩna matiganĩte nĩguo ũracũngĩrĩria kuongerereka gwa thĩna wa meciria. Ũmwe wa maũndũ macio nĩ kwamba kũmenya nĩkĩ gĩtũmaga thĩna wa meciria kaingĩ ukorwo ukinyita. Knowing where it is coming from ni undu mwega makiria. Wa kerĩ tuiga ni wega kwaga gukompea miturire itu na miturire ya andu angĩ. Ataaramu ona kũrĩ ũguo mendekithĩtie kũgĩa na mĩbango mĩkinyanĩru sekta-inĩ ya gĩthomo ya ũrĩa thĩna ũyũ ũngĩng'ethanĩrwo naguo itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria cioneki kũrĩ arutwo arĩa marathomera kothi itiganĩte. Wa mbere ni kwĩtĩkĩra na maũndũ marĩa ũtangĩhota gũcenjia ndũkama force ũũ nĩguo ndĩ and it cannot be another person. Wa kerĩ ni gwetha mũndũ ũngĩhota kwaria nake mwarie nake mwĩre this is what I'm going through kĩrĩa ndĩragerera ũrĩa ndĩraigua na nĩo andũ acio tũrariba as mentors as counselors warie nao wĩitũrũre na nĩ magũkũhe mwerekera mwega kana ũrĩa ũngĩka kana ũrĩa ũngĩhota gũcope na mathĩna ma meciria. Oho arutwo nĩ morĩtio kwĩyaria na kwĩitũrũraga rĩrĩa maingĩhĩrwo nĩ meciria nĩguo kĩhonia gĩkahota gũkinyanĩrio na njĩra ya raithi. Ataaramu makiuga mũndũ gũkira na thĩna nĩ ũcũngagĩrĩria gũtherema gwa thĩna ũyũ. Ĩkĩrĩte mĩtaratara ya ũtaarani mwega na ũgima wa meciria thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũreka gũkũ university, tuge student welfare, counseling, kumatara, medical attention. Nĩ tũrĩ na thibitarĩ nini gũkũ thĩinĩ wa university. Nĩ tũhotaga gũkorwo na our counselors makamarĩria individually na rĩmwe rĩrĩa marĩ gĩkundi, ona ningĩ kũhota ku identify no ũrabatara rifaro gũthiĩ thibitarĩ. Hamwe noguo arutwo thukuru-inĩ ũyũ nĩ magĩte na mweke wa kwĩyaria na gũtarĩria mathĩna marĩa mageragĩra. Joy Muthoni akiuga ũhũthĩri mũru wa mĩtambo ya kĩrĩu no ũcũngĩrĩrie thĩna wa meciria, gũkũ akĩũria aruna ake
gwitikira kuhuthira mitambo ya kiriu na njira iria ingiguna miturire yao. Positive side of social media is that it would expose you to job opportunities and also mental health. You can get websites that help you to cope with your mental health, but also on the other hand, there are websites that do not promote mental health. Hence, if you follow those pages, you end up on a very stressful path in life. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Murereri njitikiria turihe mbiru cigana ona ni tugucokereria na mangi maingi. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. No. Nimekuwa simridhishi mke wangu. Maelewano ni kiungo muhimu katika mahusiano, urafiki na hata mapenzi. Hii chai kwanza haina sukari, ni majani tu na maji, hata sijui nanywa nini. Bas. Kaomba unifikishe kilele. Lakini mtaelewana vipi bila ya kufahamu anachohisi mwenzio? Kusema kweli mpaka sasa mimi sijui mke wangu anapenda kitu gani. Migogoro katika mahusiano ni kawaida. Hautarudi kuniletea wanawake kwa hii nyumba. Lakini matukio mabaya si lazima yabaki kwa kumbukumbu isiyofaa. Wewe ni mke wangu na ni jukumu langu mimi kukuridhisha. Hebu njoo kwangu. Na ndio maana siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba tutatua kaunti 001. Watu Mombasa mpo, usikose mkao huu kuanzia saa 11 jioni. Tutafungua roho, tuelezane ya moyoni na kuelimishana, na zaidi tufurahie gumzo. Usikose. Swadakta. Thutha wa andu manene ni utheri munene, nario riũa ria wega rigacangarara na kurehe utheri ona mwihoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai irauga atia ni ndari murwaru Tondu ndi haha ndimwire atiriri, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ, na oho igacokerwo muthenya wa mwambĩrĩrio thinacara hwaĩ-inĩ. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno, nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Ni gitio kinene mwirori gwitikira kunyitanira nani o ringi kuri uyu uraturira kuria YouTube Kameme TV Kenya na kuria Facebook no Kameme TV Kenya. Na rureke tuthie na mbere kuria ikundi kia athomi kuma kiama-ini kia urumwe wa mabũrũri ma Afrika ni maugite utongoria mũru gĩtarũ-inĩ kia Afrika ni ũgwati mũnene harĩ ũgitĩri wa aikari a gĩtarũ gĩkĩ. Makiaria thukuru-inĩ wa St Paul's University, athomi maugite kumana na utonga mũnene ũrĩa ũrĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũyũ ni ũthararĩtie thayũ wa mabũrũri matiganĩte na gũcũngĩrĩria haro. When it comes to the promotion of people in power or in high positions, you get a situation maybe 90% or 8 out of 10 are from the same ethnic group, as if the others, they have nothing to contribute.
So this is a clear example how the people who feel excluded, they can decide to resort to other means to make themselves heard. From our disciplines of the university, we felt that this is a real call for us as the academia to bring together the practitioners, the thought leaders from different disciplines to come together and ask ourselves, what can we do? What are some of the thoughts, what are some of the actions we can take to ensure that we no longer just talk about peace, but we actually walk the way of peace and security. The population in Africa, most of them is young people, and when you empower young people, then there is a high chances that they'll be able to promote peace and security in Africa, because young people are form a large population of this continent, and they need information, they need to be empowered, and they need the necessary knowledge and skills to help them drive positive peace in their community. We need also to open space and integration of all the knowledge and wiseness of the local community, their local culture, their local leaders, knowing since years and decades and generations how to approach conflicts and different interests. The academic level, that's where you have